Hi, my name is Kevan Frost. I'm a music producer from London, England, and I've come here to Thailand to spend some time with you guys. ครับสวัสดีครับผมชื่อวินรพีเดชกุลบุตรนะครับเป็น Production Director ของที่28 Production ครับ Hi, my name's Jake and I'm the Chief Sound Engineer at Studio 28 in Bangkok. ดีมากครับคิดว่าเป็นการจัดสัมมนาที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ทุกอย่างก็ออกมาได้ดีทีเดียวครับ So we've just finished the presentation from Kevan Frost where he demonstrated how to compose a song, a 30-second song for a commercial. So he did it live, which was really interesting to see his thought process on how he designs and comes up with the song on the fly. So yeah, it was a great presentation. I think everyone here learned something really valuable today. All knowledge is a good thing, and if we know how things are put together and how sound, especially sound, is put together, because we hear sound every day and we watch things every day, it's really good to understand how it's put together and how people work and how creatively you come up with nothing and turn it into something. So it's very important that we understand these things. Sure, I think masterclasses are really important in the arts. It doesn't have to be just in music or sound, it can be in any sort of the art field. So it's good to have a broad knowledge as a creative. You want to be able to traverse between genres, not only in your own field but across the art spectrum. ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือคิดว่าคงจะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากเพราะว่าอย่างเกสที่เชิญมาจัดสัมมนาอย่างคุณควานฟรอสก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถมากๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะทำให้ศิลปินไทยนักแต่งเพลงซาวด์ดีไซเนอร์อย่างเงี้ยฮะได้เห็นว่าที่ต่างชาติทำงานกันยังไงในระดับที่เป็น international standard ครับ So, well, I'm hoping that people that have come today get inspired, and they get inspired to do things they maybe haven't thought of before. So an event like this can create lots of opportunities for people to just think in different ways and do different things. So yeah, I do think that.